Imagina Q recibes to cheque de seguro social y. De repente te das cuenta de que te han pagado de ms. Pero no te emocionas porque esa bonificación extra podría costarte muy caro. Hasta un 50% de cheque está en riesgo si no estás atento a los pagos en exceso del SSA. En este video te explicamos cómo evitar este dolor de cabeza que hacer si te ocurrió y cómo proteger tu dinero. No digas que una era de cálculo te afecta, quede hasta el final para conocer todos los details que podrías estar pasando por alto. Los riesgos de los pagos en exceso. Hasta el 50% de tu cheques belicruzosos de lo que parecen a simple vista. Los riesgos asociados, en algunos casos, puedes estar en riesgo de perder hasta el 50% de tu cheque. Lo que puede causar problemas financieros graves. Para comprender esto mejor, imagina que estás recibiendo un beneficio mensual de $1,500, pero debido a un error en el cálculo, el SSA te paga $2,000 por varios meses. En un principio, eso podría parecer un golpe de suerte, pero cuando el SSA detecta el error, te pedirá que devuelvas esa diferencia. Si te han pagado $500 DMS durante 6 meses, ahora deberás devolver un total de $3,000. En muchos casos el SSA no solo te pedirá que devuelvas el dinero, sino que también reducirá tus pagos futuros hasta que la deuda esté saldada. Esto significa que durante varios meses o incluso tus pagos mensuales podrían verse reducidos hasta en un 50% si consideramos que muchos beneficiarios dependen en gran medida de estos pagos para cubrir sus necesidades básicas. Esta reducción puede generar serias dificultades económicas. Además, el proceso de recuperación de los pagos en exceso no siempre es fácil, aunque el SSA ofrece opciones de pago flexibles, como la posibilidad de devolver el dinero en cuotas. Puede ser complicado manejar la carga. Adicional citas ingresos son limitados. En algunos casos, el SSA incluso puede exigir el pago completo de la deuda de manera inmediata, lo que puede poner en aprietos a las personas que no tienen los recursos para cubrirla de una sola vez. Otro riesgo importante es la posibilidad de que el sobrepago afecte otros beneficios o servicios que estés recibiendo. Por ejemplo, si el SSA determina que te pago en exceso, puede congelar o reducir otros tipos de beneficios hasta que la deuda sea saldada. Esto puede afectar tu acceso a atención médica, programas de asistencia o incluso tu capacidad para ahorrar para el futuro. En resumen, los pagos en exceso no solo son una fuente de estrés, sino que pueden tener consecuencias graves para tu estabilidad. Los efectos de perder hasta el 50% de tu cheque pueden ser devastadores, especialmente si vives con un presupuesto ajustado. Por eso es fundamental estar siempre atento a los details y asegurarte de que tus pagos son correctos desde el principio. Los riesgos de los pagos en exceso hasta el 50% de tu los pagos en exceso del SSA pueden ser mucho más peligrosos de lo que parecen a simple vista. Aunque al principio puede parecer que recibes una bonificación extra, en realidad, los riesgos asociados con estos pagos son serios y pueden afectarte de manera significativa. En algunos casos,
puedes estar en riesgo de perder hasta el 50% de tu cheque. Lo que puede causar problemas financieros grave. Para comprender esto mejor, imagina que estás recibiendo un beneficio mensual de $1,500, pero debido a un error en el cálculo, el SSA te paga $2,000 por varios meses. En un principio, eso podría parecer un golpe de suerte, pero cuando el SSA detecta el error, te pedirá que devuelvas esa diferencia. Si te han pagado $500 DMS durante 6 meses, ahora deberás devolver un total de $3,000. En muchos casos el SSA no solo te pedirá que devuelvas el dinero, sino que también reducirá tus pagos futuros hasta que la deuda esté saldada. Esto significa que durante varios meses o incluso esos tus pagos mensuales podrían verse reducidos hasta en un 50%. Si consideramos que muchos beneficiarios dependen en gran medida de estos pagos para cubrir sus necesidades básicas, esta reducción puede generar serias dificultades económicas. Además, el proceso de recuperación de los pagos en exceso no siempre es fácil, aunque el SSA ofrece opciones de pago flexibles, como la posibilidad de devolver el dinero en cuotas. Puede ser complicado manejar la carga adicional si tus ingresos son limitados. En algunos casos, el SSA incluso puede exigir el pago completo de la deuda de manera inmediata, lo que puede poner en aprietos a las personas que no tienen los recursos para cubrirla de una sola vez. Otro riesgo importante es la posibilidad de que el sobrepago afecte otros beneficios o servicios que estés recibiendo. Por ejemplo, si el SSA determina que te pagó en exceso, puede congelar o reducir otros tipos de beneficios hasta que la deuda sea saldada. Esto puede afectar tu acceso a atención médica, programas de asistencia o incluso tu capacidad para ahorrar para el futuro. En resumen, los pagos en exceso no solo son una fuente de estrés, sino que pueden tener consecuencias graves para tu estabilidad. Los efectos de perder hasta el 50% de tu cheque pueden ser devastadores, especialmente si vives con un presupuesto ajustado. Por esto es fundamental estar siempre atento a los detalles y asegurarte de que tus pagos son correctos desde el principio, como prevenir los pagos en exceso del SSA. Consejos que necesitas saber: prevenir los pagos en exceso del SSA es clave para evitar complicaciones financieras en el futuro. Si bien los errores pueden ocurrir, existen varias medidas que puedes tomar para reducir el riesgo de recibir más dinero del que te corresponde. Lo más importante, evitar tener que devolver lo que te dejamos algunos consejos prácticos que te ayudarán a mantener tus beneficios bajo control. Dan mantones datos actuales. Uno de los errores más comunes que lleva a los pagos en exceso es no informar a tiempo cualquier cambio en tu situación personal. Ya si que empiezas un nuevo empleo, te mudas a otro estado o cambies tu estado civil, es crucial que notifiques inmediatamente al SSA. Por ejemplo, si estás recibiendo beneficios por discapacidad y comienzas a trabajar, el SSA debe estar el tanto para ajustar tus pagos según lo que realmente te corresponde. El SSA ofrece varios métodos para actualizar tu información, como su sitio web o el servicio telefónico.
Assegrate de tener siempre tu información al da para evitar cualquier discrepancia en el cálculo de despensas ICIOS. 2. Revisa tus declaraciones del SSA. Regularmente el SSA envía declaraciones anuales donde se resumen tus pagos y beneficios. Fundamental que las revisas con cuidado cada vez que las recibas. Si notas algo que no concuerda con tu situación actual, no dudes en contactarlos de inmediato para aclarar la discrepancia. Una buena práctica también revisa las cuentas de tus beneficios en línea. El portal Mi Seguro Social permite consultar tu historial de pagos y asegurarte de que todo esté correcto. Si ves algo sospechoso, comunícalo antes de que se convierta en un problema mayor. 3. Aprovecha las alertas electrónicas del SSA. SSA ofrece una opción para recibir notificaciones electrónicas sobre cualquier cambio en tu cuenta o en tus pagos. Si habilitas estas alertas, estarás al tanto de inmediato si hay alguna modificación en tus beneficios o si se detecta algún error en el sistema. Estas alertas pueden ser cruciales para evitar que un error pequeño se convierta en un importante. Configura tus alertas para que te notifiquen sobre cualquier actividad relevante en tu cuenta. 4. Consulta con un profesional. Si tienes duda si no estás seguro de si tu situación afecta tus beneficios o si has tenido algún cambio importante en tu vida, es recomendable que consultes con un experto en la materia, ya sea un abogado especializado en seguridad social o un asesor financiero. Contar con su ayuda te puede evitar problemas a largo plazo. Ellos te guiarán sobre los pasos correctos a seguir y te ayudarán a evitar errores costosos. 5. Mantén informado sobre las políticas del SSA y el SSA cambia sus reglas y procedimientos de vez en cuando, por lo que es importante estar al tanto de las políticas actuales que pueden afectar tus pagos. Lee los comunicados que el SSA envía los beneficiarios, ya que muchas veces incluyen details sobre cómo las nuevas regulations pueden influir en tus pagos. Siguiendo estos consejos, puedes reducir considerablemente las probabilidades de recibir pagos en exceso y evitar que se conviertan en un dolor de cabeza financiero. Estar proactivo y mantenerte informado es la clave para asegurarte de que tus pagos del SSA siempre son correctos y no tengas que lidiar con dudas inesperadas. Hacer, si recibes un aviso de pago en exceso, recibe un aviso de pago en exceso del SSA, puede ser un momento alarmante. De repente te informan que te han pagado EMS, de lo que te corresponde y te exigen devolver esa cantidad. Sin embargo, aunque esta situación puede resultar estresante, es importante mantener la calma y saber cómo actuar. Aquí te damos una guía paso a paso sobre qué hacer si te enfrentas a este aviso. 1. Revisa el aviso de toledamental. Primer paso al recibir un aviso de pago en exceso es leerlo con detenimiento. El SSA enviará una carta por cheque MQ se te ha pagado DMS el monto exacto que debes devolver y las instrucciones para hacerlo. Asegure de comprender la razón del sobrepago y si realmente es un error o si ha habido algún cambio en tu situación que no has reportado. En algunos casos, el aviso también incluirá opciones para resolver
el pago, como las conditions de reembolso o el periodo de tiempo en que debes devolver el dinero. No ignores este aviso, ya que, aunque puede parecer confuso o incómodo, es crucial para aclarar la situación. Verifica la exactitud del avisantes de tomar cualquier acción. Verifica que el sobrepago si realmente un error. Revisa tus registros de pagos y los details de tu cuenta en el portal Mi Seguro Social para asegurarte de que todo esté en orden. Avisos, los errores administrativos pueden ocurrir. Y es posible que el SSA haya cometido un error al calcular tus beneficios. Si encuentras que el aviso está basado en un error, communicate inmediatamente con el SSA para discutir la y solicitar una corrección. Si el sobrepago es legítimo, entonces tendrás que tomar medidas para abordarlo. Considera apelar las decisiones crees que el pago en exceso fue un error y no estás de acuerdo con la determinación del SSA. Tienes derecho a apelar la decisión. El SSA te permitirá presentar una apelación, pero debes hacerlo dentro de un plazo específico, generalmente de los 7 días a partir de la fecha en que recibiste el aviso. Durante el proceso de apelación, tendrás la oportunidad de presentar pruebas o argumentos que respalden tu caso. Es posible que también puedas solicitar una audiencia ante un juez administrativo para resolver el asunto si decides apelar. Asegúrate de seguir todos los procedimientos establecidos para evitar que el proceso se retrase. 4. Organiza un plan de pago si el sobrepago es legítimo. Y el SSA insiste en que debes devolver el dinero. El siguiente paso es organizar un plan de pago. En lugar de pagar la totalidad de la deuda de una sola vez, el SSA generalmente te permitirá devolver el dinero en cuotas mensuales. Es fundamental que te comuniques con el para establecer un acuerdo que sea manejable según tu situación financiera. Recuerda que el SS también tiene la opción de descontar la deuda directamente de tus pagos futuros, lo que puede aliviar la carga si no tienes los recursos para devolver la cantidad de. Sin embargo, debes estar al tanto de que esto reducirá tus futuros pagos hasta que se salde la deuda. 5. Mantén una comunicación abierta con el SSA. Es importante mantener una línea de comunicación abierta con el SSA durante todo el proceso. Si tienes dificultades para realizar los pagos o si tu situación financiera cambia, informales lo antes posible. El SSA podría ser flexible en algunos casos y ofrecer soluciones adicionales, como la reducción de la cantidad mensual que debes pagar. En resumen, si recibes un aviso de pago en exceso, no entres en pánico. Tomate el tiempo para revisar los detalles, verificar la exactitud de la información y actuar rápidamente. Y apelando la decisión o estableciendo un plan de pago. Lo importante es mantener informado y manejar la situación de manera proactiva para evitar mayores complicaciones. Resumen, proteger te check los pagos en exceso del SSA pueden ser una fuente significativa de estrés y preocupación financiera si no se manejan a. Si bien el proceso puede parecer complicado, estar informado y tomar las acciones correctas puede marcar la diferencia entre mantener
tas beneficios intactos o perder una parte significativa de tu cheque mensual en este resumen repasamos los pasos clave para proteger tus pagos y asegurarte de que no te enfrentes a problemas en ni Caesar iOS.1 mantan tus datos actualizados. Primer paso para proteger tu cheques mantener siempre actualizada tu información con el SSA en tu situación personal. Como comenzar a trabajar, mudarte, o casarte, debe reportado de en si el SSA no tiene la información correcta. Podrían calcular tas pagos incorrectamente, lo que podría resultar en un sobrepago, revisar tas registros con regularidad, y asegurarte de que todo esté actualizado es esencial para evitar desagradables. USA las herramientas en línea del SSA para verificar tos datos y no digas nada al azar. Tu revisa tos pagos y declaraciones importante que tomes el tiempo para revisa tos pagos y declaraciones del SSA con frecuencia anuales o los estados de cuenta deben ser cuidadosamente examinados para detectar cualquier error o discrepancia. Si encuentras algún pago incorrecto o notas que los montos no coinciden con lo que deberías recibir, comunicate con el SSA de inmediato para corregir el problema. Antes de que se convierta en NSOBREPAGO. 3 actúa rápidamente si recibes un aviso de sobrepagos. El SSA te notifica que has recibido un pago en exceso, no lo ignores. Revisa el aviso con atención para entender por qué ocurrió y cuál es el monto que debes devolver. Si el sobrepago es un error, puedes apelar a la decisión, pero siempre dentro del plazo permitido. Si el sobrepago es legítimo, organiza un plan de pago adecuado para devolver el dinero de manera gradual en lugar de enfrentar una deducción drástica en tos pagos futuros. Si mantén una comunicación abierta con el SSA y el SSA no es solo una institución burocrática. También están ahí para ayudarte en caso de que enfrentes problemas con tus pagos. Si en algún momento tienes dudas sobre tus beneficios o recibes un aviso de sobrepago, no dudes en comunicarte con ellos. Además, si experimentas dificultades para pagar el dinero que debes, habla con ellos sobre las opciones. El SSA generalmente ofrece soluciones flexibles para quienes se encuentran en situaciones difíciles u consulta con un profesional si es necesario. Te enfrentas a una situación complicada con el SSA, como un sobrepago grande o una posible disputa sobre tus beneficios. Considera consulta con un abogado especializado en derecho de la seguridad social o un asesor financiero. Ellos pueden ayudarte a entender tus derechos y opciones y asegurarse de que tomes las decisiones correctas en cuanto a tus pagos y beneficios. En conclusión, la clave para proteger tu cheque del SSA está en ser proactivo. Mantén tus datos al día, revisa tus pagos con regularidad y no dudes aunque los pagos en exceso son un desafío con la información correcta y las acciones apropiadas puedes evitar que afecten tus finanzas y asegurarte de que tu cheque ligue sin sorpresas. En resumen, los pagos en exceso del SSA pueden ser un desafío, pero con la información correcta y tomando medidas proactivas puedes evitar que afecten tus finanzas. Mantén siempre actualizados tus datos, revisa tus pagos con regularidad y, si recibes un aviso de sobrepago,
achua, rapidamente, la clave, es no esper, aquel problema, encontrar solutions, proteger, to check y tos beneficios, y recuerda que estar informado es tu mejor herramienta para evitar complications, a largo plazo,